My name is Francis Sapode. My name is Rosina Dawoko. We are the founders of Center for Integrated Rural and Child Development, a local non-profit organization aiding the alleviation of rural poverty, providing for the total well-being of youth and children. We are here today to teach you how to make liquid soap and hand sanitizer in this COVID-19 pandemic. Yeah, I started a liquid soap. Over here, obeys for industrial salts and snapple balance. Over here, of powder means we say no ye booster and then my home ever your liquid soap anymore. We say no ye preservative and then ever bought your liquid soap in the mobile. Emma is see what a check crown puna and say. We say no so ye thickener and then never my liquid soap on the more heavy. And I obey here color would be good. And that perfume I do go ama in in eneno yeah liquid soap 20 liters I buy 5 gallons of this oil. And I always also swing here rubber will be paying. Ube here will be pizza will be paying. And I use the rubber if we say and China I do go say I walk on more the best say hand. One no mama base na mention after real na drew powder means and so. Nimi and sound to the be a bit me akom time there because it didn't have a good friend. And we say ye fake na no na beboa ama imu aye. Now the booster a room and a bema a cool aba. And now the preservative and to be good. And no na a bebo no my Emma no answer bit me see watching. Now we're new, I'm a neck base, no neck and channel after. You know, Mamma, not very easy, and the child said you to never. And then soon, would you go to Kappa, no one know, I'm a afra. Company na engumo prekope se yensu ba de yensu a edikan ego ni yenum amanafra him say in no any base ne de why ni na befra afra no emu be ye dudu but ubenu ma nkyene no anane nkyene no nane no na emu san so ye nsuo to hu se mu aye nsuo a na wo de nsuo foforo asa Mosha we say any first again na what me say emu aye nsuo nti emu aye nsuo say no na afi ye ho bebe hia say wo de nsuo a to so mienu ebegu na wanu na aye light no na wo de nsuo second one no ebu na wanu no jadi nso second one egum na ye no wa o sha emu aye esne first one ge me de tray emu no emu aye du but ubenu sa kopem say emu be ye light emu be ye mre if say nchene no da so ewu nchene no na ne no na emu sesa ne nti emu asane no na wo de nso a etoso me ensa egu na wanu
a ɛtɔ so 5 ɛyɛ baba abɛgu na yɛtɔ so 5 no na yɛmfa ne nyinaa ɛngu yɛbɛdi kan de nsuo ne house ɛgu na yɛnum ahwɛ yɛnum ma ne frɛ bi a ne yɛatɛste ahwɛ sɛ bɛfɛ nsuo bi mu a ɛfiri sɛ base ne gu ahodoɔ ebi wɔ hɔ a ɛfɛ nsuo ebi wɔ hɔ nso so a ɛmfɛ nsuo ɛfɛ nti yɛde house ne gu mu a yɛbɛnum ama no afra yɛwie a ne yɛatɛste. So na yɛde gu mu no yɛnum ama no afra yie nti ɛfiri si yɛbɛtɛste te sɛ yi na ɛmu duru no ayɛ nti no yɛbɛsa kakra ɛde agu bowl ketewa na yɛde nsuo kakra aka ho na yɛnum nti ketewa no yɛbɛnum ama ɛne nsuo no afra ewie a ne yɛahwɛ ne mmienu sɛdeɛ ɛmu duro no ti ɛnti sɛ sɛ yɛnum ama ɛne nsuo no afra awie nti no sɛ yi na bowl ketewa mu deɛ no ɛmu duro no ayɛ ɛna kɛseɛ no nso so sɛ ɛna ɛmu duro no ayɛ nti no wo compare ne mmienu no a wei mu duro no ayɛ na ɛho ɛnhia sɛ nsuo no wode bɛka nti no ɛduru saa state wei no wanya ɛmu duro no a wopɛ no na ɛduru wɔ colour ɛfɔ colour no nso so no sɛdeɛ wosi ɛpɛ no sei na ɛni no ayɛ na yɛafa yɛ pɛɛfee na yɛde ɛbɔ na yɛnum ama ɛne no afra ɛfra wie a yɛwie yɛ liquid soap sɛ wowɔ Ghana na apɛ sɛ ɔyɛ liquid soap ne bi a first saa number yɛ gu screen ase no wobɛnya nneɛma no nyinaa bi wɔ Megamart. That is how we make the liquid soap. Just like she said, if you are in Ghana and you want to make the liquid soap, just contact the number on your screen and you can get the items or ingredients for the liquid soap. Thank you very much for watching, but please subscribe to our YouTube channel and then like our Facebook page to get more of our tutorials on how to make other detergents to help your community and to help you yourself. Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye.